Notamment de tout le monde, rentrer dans eux-mêmes, faire un petit silence. Nous allons parler avec papa nous que nous parlons. Papa nous qui est dans le ciel là, nous disons merci pour permettre nous toutes rassembler là, pour nous brasser l'idée, pour nous réfléchir ensemble, pour nous joindre une solution à un problème qui est cher à nous-mêmes, à un problème grand goût. C'est vous-même, papa, qui te dit nous, mandez au pain quotidien. Et c'est vous-même tout. Les pour te faire multiplication, pain avec poisson, ou te dit nous, c'est nous-mêmes qui vous baillons frère nous manger. Nous demandons assistance Saint-Esprit. Pour le nous pas faire travail organisation ça, mettez l'ordre dans l'idée nous et dans l'esprit nous et dans le projet nous pour nous, Seigneur, pour animer bras nous, pour animer l'esprit nous, pour travailler ça pour des fruits. Nous prions dans nos petits tours Jésus qui était mort pour nous. Amen. Amen. Merci en pile. Yeah. Very much in this event. I am Father Joseph Philip Spiritan, working with the local grassroots organizations in Haiti for almost 40 years. This event is sponsored by the University of Fort USA, Father Joseph Network, FJN, University of UNIF, Foncosé, and AKESNA, the Association of the Native Religious Orders in Haiti. Our team is empowering organization farmers to solve the Haitian food crisis in Haiti. As you know, food insecurity is a denial of God's presence in our society. Access to food is a human right. As human beings and as citizens of the world, we have the obligation to make sure that everybody has a decent life and has access to food regularly. Consuming local food is an act of assuming our human dignity and staying connected with ourselves. The current problem of food insecurity in Haiti has been created by the international community, the wealthy Haitians, the politicians, and the gangs. In this event, we want to brainstorm about different strategies to fight hunger in Haiti, then create a monitoring committee to process the information and write a pilot project on this, and to ask each one of you to be in solidarity with us by taking a commitment. We want to share with you about the organized farmers in rural Haiti. As you know, Haiti has 572 communal sections. Currently, we have 35 LDC, local development committees, in 7 states of Haiti and in 35 communal sections. They are replications of the Local Initiative Support Corporation in the United States. In Haiti, our LDCs are made up of the local grassroots organizations, the local authority, and the professionals. Their main objective is to identify existing resources in the community to create jobs and small businesses in the community. So far, there is a lot of food available in rural Haiti. We want to take this food from the countryside and bring it to Port-au-Prince to respond to the needs of the people who are hungry, especially the neighborhood watch groups. We call them in Haiti, Brigade Vigilance. This is the initiatives of neighbors who live in community and work together with a few Haitian police who are concerned about the insecurity problem in their neighborhood, such as lack of street lights, and want to prevent gangs to invade their community. They work overnight, feed themselves, buy water for themselves, and keep the neighborhood alert. Currently, most of them are looking for street lights. We want to train these volunteers as engaged citizens participating in the reconstruction of Haiti and provide to them once a week during 3 months a package of local food. We would like you to get involved with us in this effort so that we can eradicate this problem of food insecurity in Haiti. Thanks a lot
for your attention, for everything that you have already done for Haiti. And please continue to stay in solidarity with us no matter what. Keep up and never give up. Thank you, Anne. Thank you, Father Joseph. For my opening remarks, I want to stop just a moment to make sure that everyone understands. If your language, si ou parle Creole, t'en prie garde en bas et cheque Creole. Est-ce que gen moun qui toujours gen problème? Edner Okay. ou là? Moi All là, of us who Mais moi t'entends anglais. Moi t'entends en Okay. anglais. Si vous tendez en Yes. anglais, Edner, il y a un petit bouton qui part en all of bas. us who have lived in, visited, or are Haitian understand that crisis is nothing new to this country, and each crisis hits especially hard on the poorest people living there. When I was living in Haiti from 96 to 2013 and leading Foncose, we witnessed one crisis after another. Virtually every year, there were hurricanes or torrential rains taking lives and displacing thousands. In 2010, Haiti experienced the worst earthquake in almost 100 years, killing over 300,000 people. That was closely followed by the cholera outbreak brought on by the UN, killing thousands more and bringing untold numbers of fatherless newborns. I don't even remember a year when we didn't have a political crisis of one sort or another. What struck me in those years was how Foncose and its partner organizations around the country always pulled together to address the crisis. No one ever gave up. Today feels different to me. In 2023, 58% of the people living in Haiti survived on less than $3.65 per day. With the Biden parole program, thousands of people, usually the best and the brightest, have left Haiti to escape to the US. Others have gone to Canada. This outmigration has affected all of the FJN organizations. As violence, soaring inflation, and poor harvests collide, Haiti today finds itself with the worst levels of food insecurity on record, caused by attacks and violence by armed groups, causing families to flee the cities, the inability to move food from the countryside to Port-au-Prince, job and income losses affecting 2/3 of families across the country, a 22% increase in the cost of a food basket just since August 23, just 6 months. Underfunded international NGOs unable to provide humanitarian assistance as the violence rages. The result, about 5 million people, almost half of the population, face crisis or worse levels of acute food insecurity, including over 1.6 million people facing emergency levels. The current food crisis was just waiting to happen.
Haiti has made virtually no progress on reducing hunger and undernutrition in the last 24 years. Every 5 years since then, the Global Hunger Index, known as the GHI score, has increased. Its 2019 GHI score is at the very high end of the serious category on the scale. Haiti's high score is driven by its undernourishment rate, which was at 49% in 2022. That means that approximately 50% of its population is not able to meet its minimum calorie rate on a regular basis. At that time, it was the third highest in the world, behind only, get this, behind only the Central African Republic and Zimbabwe. It is this food insecurity crisis, no, I would say hunger crisis, that is our topic today. Today, the Father Joseph Network includes many more sub-organizations than ever before that can be activated to address this crisis all over the country. Consider the number of APF local development centers that include local peasant associations, local authorities, and professionals. Foncosé credit centers with their thousands of small merchants. AKESNA members who are indigenous religious congregations. UNIF students and professors with expertise in agronomy, livestock, and business development. Neighborhood committees. Is it possible that we could activate all of these people and organize them to work together on the hunger crisis in the country? Let's see what our panelists think. Thank you. Thank you, Anne. And now let's invite some of our speakers to speak up. Harry, est-ce que vous voulez commencer pour nous, s'il vous plaît? Maître Favorite. We're inviting Harry Everyone Nicolas, should Maître put Favorite. yourself on mute. OK. Harry, Oui, Napkouteo. bonjour tout le monde. Bonjour, frère. Bonjour tout le monde. Et malheureusement, pendant l'intervention, m'écrit plusieurs fois, me dit son n'a pas sorti trop bien parce que dans ferme pas attendait trop bien et message là. Par contre, si tout le monde entendait son bien. Moi, je m'attendais en anglais, moi, t'entendais bien. Mais créole là pas sorti. Ou, Bien. pardon, Maître Nicolas, je pense que nous rangeons problème là. Je pense que nous Ok. rangeons. Oui, Ok. m'étendais au commencement, mais c'est Mhm. après, il descendre bas, m'écrit plusieurs fois, me dit ça. Nous pas Ok. tout ensemble. OK. Alors, on va continuer, Harry. OK. Et c'est juste me présenter l'institution, là, c'est ça? Oui, parler de tête tout et puis de ça, on t'est préparé pour parler avec nous. OK, d'accord. Et moi-même, c'est Harry Nicolas. Nous gagnons une institution qui a travaillé dans la production maïs exclusivement. Sous nord, nord-est, nord-ouest. Nous sommes dans le plateau central, dans la Tibonite Saint-Michel de la Talaye, et puis nous sommes dans l'ouest, spécialement Tigouave. Mais malheureusement, question problème, nous sommes obligés de quitter deux zones, nous sommes dans nord, nord-est spécialement. Et
ça me prépare pour nous, c'est que nous gagnons environ 100 hectares de terre en maïs que nous planter et à planter qu'on a 56 qui finissent planter et reste 44 là, nous, dans le processus pour nous finir planter les qu'on y a là, qui ça a fait, c'est transformer maïs en maïs moulin et nous gagnons plusieurs variétés. Nous gagnons manger poule, nous gagnons petit maïs fin qui fait à cassan, nous gagnons maïs pour faire la bouillie, nous gagnons petit maïs pour faire maïs moulin et nous gagnons gros maïs qui est les tchelling là. Nous transformons le tout, nous faisons pain, gâteau, bonbons, jus, tuna et nous faisons acassan en liquide tout. Ça, c'est pour ouvrir parce que il y a un problème, Jean a commencé à expliquer, hein, et côté que tu as annoncé, il y a un grand goût. Si on dit que tu as 2 millions haïtiens qui ont grand goût, nous pas de faire rien. Mais le fait que on dit après le mourir grand goût, nous anticiper. Et c'est pour ça qui fait que l'institution qu'on y a là, n'a pas travail en pile pour ouais comment au moins dans le nord-nord-est là, que nous sommes capables de mettre maïs moulin et pain à cassan et mettre sous marché. Et ça fait à partir d'une structure haïtienne qui de yon pays qui organise yo investi. C'est pas don, c'est investi pour nous capables de produire. Et c'est comme ça, c'est ça que nous gagnons comme activité qu'on y a là en dans limonade, c'est la usine de transformation en yé. En gros, c'est ça que je dis nous, pour que nous connaissions que il y a une structure ça qu'a fait maïs qui est capable d'accompagner l'activité pour mettre au moins maïs à disposition activité pour nous capables de faire arriver dans l'assiette. Merci Henri. Et nous avons continué. Ou fini Henri, ou pas bien l'autre bagage ou t'as pas ajouté? Non, si il y a une question après, mais en gros, comme on ne peut pas prendre le temps de présenter, en gros, ça n'a fait. D'accord. Kounye là, on écoute agronome Leslie Joseph. Thank you. Hello, everyone. My name is Leslie Joseph. I'm the General Director of the FGN. I'm an agronomist. I'm really pleased today to be with you. And my colleague of the accompaniment that are needed for the local grassroots organization, for the local farmer, and also the short answer and the short term that we should provide for the most vulnerable people in Haiti. Because from our perspective at the FGN, the food crisis that we have today is deeply rooted in our history, and this is not something that will be solved with one action. It should be, from our perspective, we divided the solution in two parts. The short-term solution that should be provided for the most vulnerable people, and the long-term solution that should be implemented so we can make sure that we solve these problems sustainably. And I want just to start, because we don't have too long time just to go in detail for each of these plans. But I will go shortly with the short-term solution that we are planning to implement it. And after that, I will go through to the long-term solution that we are planning. For the short-term solution, what we see regarding the report of CNSA, this is the official office and that is responsible to monitor the food insecurity in the country. And what we know, what we find, what is reported is around 30% of the Asian population is suffer food depleted currently, but they are in acute food crisis currently. And for those people, they cannot wait
too long just to find the solution, that something should be shortly and quickly just to support these people. In this case, us at the FGN, we are after a lot of reflection, a lot of a change with a lot of people. But we find that with a kit of $100, but we'll be able just to support this family for 1 week. For this $100, what we are planning to do with is just to divide it in 2 parts. $50 just to provide the food kit for them, and $50 that will go to that will be just for a program for is like a cash for work. And what we are planning just to have for $50, we are planning just to provide a kit for one family. When we talk about one family in Haiti, this is about 4 to 5 person in one family. It's like an household. Now for this $50, it will be included in this basket of food. It will be included for the things that fruit and vegetable, because we are planning just to do something that is really different. And in this food basket, we want just to have only local food that are produced in Haiti. So we want just to put fruit and vegetables in this basket. The starchy food is like rice, maize, and dairy product, milk, and protein, can of fish, egg, and all that. Most of those products should be produced in Haiti. Is a certain way just we can boost the food production in Haiti just to support the farmers in the country. And the other $50 that will go to a fund that will be there to support a social initiative. It's like Clean the Street. It's like the dogs that is just to make, just to support some initiative, social initiative, some community initiative that are relevant, that will have a high impact on has high benefits for the community. And most likely, this is our short answer. Just I can say that $50, 50 for a basket of food, and the other 51 just to support community initiatives, social initiative. But what is relevant for us, this is what is really more important, is like to see what should be the long-term solution to the food prices. Because one of the things at the FGN, we don't want just to repeat the same thing at a lot of times. So 10 years later, 15 years later, that we'll have always this crisis. And what we should do just to not just come back to the same problem all the time. First, we identify 6 pinpoints that we should go through, that if we try just to invest and to do a lot of action, just to make a lot of intervention, and the 6 point, we should be more likely to solve this problem in the long term. First, we should go to an agricultural investment, but we should make sure that with support of the government or other organizations that we invest sufficiently in Haiti. So we can provide seed, fertilizers, equipment, as well as the training and technical support to enhance the agricultural practices. And this is something really relevant, and we should move in this direction, because there is no way that we can solve this problem if we are not enhancing the food production in the country and sustainably with good seed, fertilizers, and other equipment that are needed for that. The second is the sustainable farming practices. And these we just see, but the Asian people, the Asian farmers should change in some way the way they are producing food in the country. But the agroecology is one practice that is really sustainable, and we should try just to manage that with conventional agriculture where it is needed, where it is possible, where there is irrigation. We should try just to bring those things just to sustainably improve the agricultural production in the country. And also we'll go to diversification of crop production in the country. Even that we know that irrigation used just to mix the crops in one plot, but there should be technical assistance that we make sure this thing is doing in the most sustainable way, so we can make sure that in the long term we could solve this problem. And
The fourth point that is infrastructure development in the country. As most of you can know, so and in Haiti currently, so there is a problem. So in some parts of the country, there are a lot of production, and for a lot of reasons, but people in the other hand of the country cannot have access to this production. And this is something that we should work on just to develop a better market system in Haiti, because we don't have things like a big distribution that you have in the US and Canada and other countries. So people use just to go to the open market to sell their products, and most of the time in the harvesting season, and there are a lot of problems, a lot of food harvesting. So we should develop a more sustainable a system that could be more likely process the production, so we can store the product, the food for the long term, so people could have access 3, 4, 6 months later. And this is infrastructure that are needed to support the agricultural production in the country. And also the fifth point is a support for small other farmers. So this is something, having access to credit. Foncoze is trying just to do its best in this way, but it's not really sufficient. It's not enough. We need a government system that are implemented to support the small farmer, so they could have access to credit. So this is because from my experience, a lot of people are struggling in the sowing season just to find seed, just to have money, just to buy a interest things that are needed for the production, and they should have access to those products. And this is something that we should work on that. And also that we should develop a certain way just to make people more prepared for disaster. Because in any case, we cannot move anywhere it is today. So the only thing that we should work on is just to make people more prepared for that, because the disaster will come, but we cannot move, we cannot change the pathway. But only thing that we can do is just to make sure that people are more prepared for those disasters. And one thing that unfortunately the farmers won't doing that by themselves. We should provide them the appropriate training and just to give them the appropriate accompaniment that are needed just to make sure that they are prepared. So in those way, if we are trying just to work on those 6 points, we should be more likely able just to solve this problem. And to conclude, the FGN with UNIF and a lot of organizations that we have partnership with, they have the leadership, they have the knowledges just to work on those points, but we are looking for the oxygen, the funds that are needed just to implement those projects, just to work with other people, just to see what we can do just at national level to solve those points, to solve the food crisis in Haiti by working separately, but with a very good energy at this different points that I mentioned it before. So in the long term, in the 10 and 15 years later, so we can make sure that we are not here to discuss the same thing, the same trauma of the Asian people. Thank you. I'm ready for question or the suggestion. Thank you so much. I believe next we have Walter Darius, who is a student of agronomy in at the University of Fondois. Walter, go ahead, please. Hearing you. I'm not hearing you, Walter. Are you on mute? It is working right now. Yes, if you can speak louder, please. Good afternoon, everyone. I'm so happy today to be here to talk a little bit about the situation of Haiti and then about the university. First, I'm gonna present myself shortly. I am Walter Darius, an agronomy student at the University of Fondois.
I come from Jacmel, who is about 1 hour drive from the university. I entered at the university 2020. I choose this university for many reasons. I'm gonna share some of them with you with us in this meeting. The first reason was when I graduated from high school. I love agronomy. Agronomy is one of the science I really love. Then I go to Orange State agronomy. And then since I was there, I can feel how insecure Port-au-Prince was. And then I decided to go to Jacmel. And then when I back to Jacmel, my father informed me at Fondoa they have a university called UNIF who give high quality education, and then they have really qualified teachers. We have foreign and local teachers, and then I decided to make some research over the internet, and then I found their website, and I was definitely convinced to go to the university with their reputation, because UNIF in Haiti, it is one of the, I can say, one of the still working university. And then the last one is UNIF. I can say UNIF is really well geographically. UNIF is at a good place. It is far away. It is 1 hour drive from Port-au-Prince, where the gangs operate. And UNIF, I can say it is in a safe place. It is in a safe place up the mountain, a really calm place. A really calm place. And then I can notice that the gang activity is become Port-au-Prince is become worse. It's become worse. The gang are really violent. They destroy everything. But despite all, I can say UNIF is still continuous working. Everything is working there. The local team and the international team, they are doing a really hard job to make it work. And I know that is a really hard task. And then I can confirm also, at the university, it is not just about theory. It is also practice. I can say that mean it is not staying in class and learning. UNIF have many arc of land where students are able, who is available for student to make practice. And then um, I can also notice we have our dean, who make a lot of effort despite everything, to give us really good teacher, to teach us, to give us good quality education. And then what is my point? What do I think about bringing peace to Haiti? To be honest, to bringing peace to Haiti, it is not for today and it is not for tomorrow. It is a really, really complex situation, because the problem is not it's both side. I can say it is both side. We have it is intern and extern, but UNIF is one of the piece of this solution, because at UNIF we form the new generation of leader, because the main problem of this country is we have corrupt political. That means the people who are in the place to take decision, they think about their personal interests, but not the interest of the majority. It is why I think UNIF is contribute to form those new generation who will lead the country in few years. That's all. Thank you. Engineer Salomon, you are next. Please go ahead with your presentation.
Bonjour tout le monde. Moi, dis tout le monde merci et particulièrement Père Joseph qui t'a invité dans le réseau Father Joseph Network. Moi, content ouais que tout le monde qui l'a réseau ça, c'est des monde qui vraiment intéressé pour faire face à difficultés n'a rencontré. C'est des monde qui sous bataille et c'est un bon bagage que tout le monde sous bataille. Donc on va parler bien rapidement, pas longtemps, sous qui rôle communauté quartier jouer le pour ou aider une communauté lever camper. Parce que je dis à communauté noire monde qui te caillou, mon obligé à courir, mon a fait face à des difficultés que pas jamais te connaît avant. C'est la première fois en Haïti que nous fait face à bagay ça. Donc présentation pour sous 4 points. Qui Jean leur pour une crise comment traiter, qui premier pas dans traiter une crise qui c'est traiter problème urgent et puis problème lever camper, ça les relèvements, recovery en anglais. Et puis qui s'en apprendre de crise que nous passé, nous passons pile crise côté de mes pigo crise là, crise qui était pigo crise que monde l'anté jamais gagné en termes humanitaires, c'était tremblement de terre 12 janvier 2010. Donc, excusez-moi, donc ma propre. Et puis, qui rôle communauté au jouer dans toute phase qu'on gagne, dans résoudre nos crises qui pour mener dans le développement. Parce que solution crise, il faut mener dans le développement. Donc, et toi, lors résoudre une crise, bon, fois ça, son crise sécuritaire, il y a une crise humanitaire, il y a une crise politique. Donc, son crise qui a plusieurs têtes. Mais l'objet en crise, bien face urgence là, qui c'est assistance humanitaire que tout le monde connaît, ou venez des gens, malheureusement, crise sécuritaire noire liée à une crise gangou, donc certainement il y a une pote manger, c'est phase urgence là. Ensuite, il y a phase lever campé, en relèvement en français, recovery en anglais, qui c'est côté ou des gens lever campé, ou fin pote manger pour lui, qu'on y a, c'est pour commencer utile tête li. Et puis après, c'est phase développement. Ça veut dire qu'on peut réhabiliter quartier, on peut réhabiliter zone de manière à ce que l'aller vers le développement. Projet qui présente aujourd'hui il a deux phases. Il a une phase urgence, donc assistance humanitaire, côté nous parlons porter, manger, donc c'est un geste humanitaire noble et chrétien. Et puis, il y a l'autre phase là dans le tout qui c'est relèvement, ça veut dire parler des communautés à lever camper, parce qu'on peut le faire de trois activités dans la communauté qui peut injecter l'argent dans la communauté. Donc, projet que nous avons là, il y a deux phases. Et puis, deux phases, et c'est erreur tout le monde toujours commettre, l'on fait erreur, l'en phase urgence, dans la première part, les contraduit dans la deuxième part, qui c'est lever campé, qui c'est relèvement, et puis les cas craser net activité développement qu'on peut le faire par la suite. Donc, toute phase, ça aller ensemble, mais on peut aller à la même vitesse. Urgence, aller plus vite, lever campé, relèvement, aller un petit genre moins vite, et puis développement, c'est phase qui prend plus de temps parce qu'il faut aller faire études, etc., qui prend temps. Mais projet, Father Joseph là, présenté à, projet n'a discuté aujourd'hui, son projet qui on dit qui a abordé deux premières phases et qui déjà tout gon pied dans le développement. Qui s'en apprend de crise que nous avons déjà en Haïti, particulièrement crise 2010 là. Nous apprenons que si ou pas chita avec acteurs locaux, avec moun qui dans quartier, avec moun qui pourra bénéficier ou pourra gaspiller ressources, il y a un grand risque pour mal faire. Nous apprenons tout de toute crise que nous passons, que une fois que menace là ou résout problème urgent dans le cas nous, qui fait que nous pas tourner dans le quartier, qui fait que gen pigo gangoua, son problème d'insécurité. Une fois qu'on résout problème ça et que manger ka tourner aller sur route nous, manger ka tourner sorti dans côté le produit dans marché, dans mes producteurs, dans mes paysans, pour venir dans gros marché Port-au-Prince, ou bien dans gros marché, gros ville provinciaux, pour moun ka acheter yo. Une fois qu'on résout le problème, approvisionnement ça, fait manger sorti dans le jardin pour arriver dans le marché, pour atterrir sous table,
c'est pour aider ça qu'on a là, pour suspendre bail li là. Quand, pour suspendre bail du côté moun yo rencontré, pour suspendre bail du côté moun yo al caché, c'est pour faire moun yo tourner dans quartier une fois que menace là éclaté. Nous pas là pour mettre vie moun en danger. Pour qui ça? Parce que faut moun yo tourner la caille. Faut yo tourner vivre la caille. Nous connaissons un pile travail qui pour faire, mais c'est pour ça pour nous travailler. Pour société à revivre, pour quartier à revivre, pour communauté à revivre. Et puis, ça n'apprend tout, c'est pour nous renforcer structure locale qui existent. Dans le cas que nous avons parlé, particulièrement dans Port-au-Prince, nous connaissons que, et dans la grande ville province surtout, côté bandit a fait la loi, nous connaissons qu'il faut nous renforcer structure locale qui existent, comité quartier, association paysanne, toute structure locale qui est là, c'est pour renforcer. Parce que c'est à partir de structure ça que la communauté a pas levé camper. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons que c'est vrai, les gens qui ont que la main ou pressé pour ba moun nan manger parce que son crise grand goût, quel que soit côté jeune manger au bali et moun n'a dit merci la content. Mais pendant on fait premier pas ça, faut penser à l'autre pas yo, lever camper. Nous te ouais que l'on acheter manger importé, l'on pas encourager production nationale, sont mauvais on dit son mauvais fruits qu'on introduit dans la communauté, son mauvais graines plantes ou planté dans la communauté, parce que les pas porter un fruit développement, la porter un fruit assistance, assistanat pour nous toujours être yo bali. Graisse cochon dans casa, pas ka cuit cochon. Il faut penser à que graisse cochon même si nèg pour ka cuit cochon. Donc en agriculture nous te ouais que l'on distribuer manger local ou bien acheter produits locaux ou bail, li pi bon parce que ça fait agriculture à revivre, ça renforce système économique pays et en même temps ça protège environnement pays. Donc avec une roche ou tout un paquet d'oiseaux, avec une action ou atteindre un paquet bien fait. Et en même temps, on peut réduire vulnérabilité société communauté quartier par rapport à grand goût. Parce que moun nan quartier autour, y a pas prendre, y a pas l'encourager à faire agriculture, il y a deux trois petits bagages yo ka planter devant la caille autour, y a pas l'encourager. Et puis ça peut augmenter résilience communautaire, faire communauté à plus soudée et pour faire face à l'autre problème. Contrairement à ça moun kwe, le quartier populaire yo, m'a parlé pour Port-au-Prince parce que c'est là me travail depuis plus de 15 ans, c'est là m'gen focus. Pas gen un pile bandit, j'aime moun kwe, si n'a regardé en pourcentage. Je voulais dire ça parce que tout le monde connaît que c'est 2-3 graines oranges pourries qui gâtent tout au panier. Donc, réputation quartier ça yo, mal parce que y a 2-3 oranges pourries là-dedans. Mais majorité, moun qui vivent dans quartier ça yo, c'est des citoyens honnêtes, paisibles, qui travaillent pour yo manger tant que tout le monde et qui méritent respect nous tout. Et nous, ouais, de l'expérience que nous faisons, que notre travail communautaire, les citoyens ont participé, quel que soit le projet, même si c'est de grands projets d'aménagement, même si c'est de grands projets routiers, de pour travail communauté, côté route là pour le passer, côté projet agriculture pour le passer, côté projet de l'eau potable pour le passer, côté courant pour le venir, leur travail avec eux, organisé en comité de quartier, ça facilite échange entre ou même ak moun qui pourra bénéficier, ça garantit que moun nan comprendre projet ou faire parce que souvent moun yo pas comprendre projet, nous décider dans bureau ou bien dans ministère ou bien dans gros bureau côté ou pas là, nous décider en dehors tête yo, c'est occasion pour yo mettre grain sel pa yo pour yo montrer comment yo comprendre projet et qui ça pas tant de projet et c'est souvent honnêtement en toute humilité occasion tout pour ou ouais des points côté oublié ou bien pour corriger kayo si kayo était mal écrit. L'emphase urgence, l'emphase lever campé, relèvement et l'emphase développement, tout commence ensemble. Il n'y a pas la même dynamique, il n'y a pas aller à la même vitesse, mais tout commence ensemble. Et ouais qu'on fait, et sous fait ou pas travailler avec association quartier, avec association locale, avec groupe développement, depuis première action, avant même ou commencer à faire projet qui coûte un paquet l'argent ou bien projet qui pourrait durer longtemps, ou risquer pas atteindre l'objectif ou et objectif vous voulez atteindre c'est un développement participatif et qui durable qui peut être fruit. Donc nous qu'on règle jouet là c'est participation, appropriation, ça veut dire ça empowerment pour nous approprier le projet, ça veut dire projet c'est pas et pas projet pas au côté écrit, c'est un projet pas nous, projet que un groupe moun écrit, yo écrit là-dedans et a mettre en œuvre ensemble et c'est ça qui va permettre que nous porter on ti la vie meilleure pour communauté nous pour quartier nous pour ville nous et finalement pour pays nous. Merci en pile.
Yes, the next speaker is going to be Edner Charles. Edner, please go ahead. Alors, bonjour tout le monde. Et moi content pour ma dans moment ça pour et partager et puis faire échange sur l'idée nous gagnons. Et moi c'est Edner Charles, moi c'est agronome, moi c'est diplômé dans première promotion université Fondoa. Moi travaille pour APF dans le cadre de renforcement organisationnel et dans la question exécution projet. Et puis, moi, c'est responsable et réseau KDL APF qui est le comité de développement local. Dans le cas d'échange, nous avons fait dans le moment ça, m'a bien pour nous parler avec nous sur formation. Parce que nous connaissons formation, c'est une discipline liée qui connecte à l'autre discipline, qui connecte à l'autre activité. Ça veut dire, quel que soit ça va faire, dans un niveau ou l'autre, formation, la donne. Mais formation n'a pas ce n'est pas formation pour formation, mais c'est cadre formation fonctionnelle dans le cadre pour former de nouveaux citoyens. Formation ça a bien pour répondre à 3 questions. Qui formation? Pour qui monde et pour qui ça? Et même moi, je t'ai dit nous, moi c'est responsable et comité de développement local dans APF. Moi pas présenter une KDL qu'on y a là, mais c'est sûr des monde qui dans rencontre là qui pas gen trop l'idée ou bien qui pas gen l'idée du tout sur KDL yo. Dans ce sens ça, m'a fouti présentation sommaire de KDL yo. KDL yo c'est une structure organisationnelle et institutionnelle qui mette campé dans section communale yo sous leadership APF. KDL là, li gen 3 entités là-dedans li. Li gen d'abord organisation communautaire de base, ça n'est les OCB dans la section communale, que nous avons considéré comme société civile. Il y a là-dedans tout, représentant KAZEK et AZEK qui se représentent l'État dans la zone. Et puis, il y a là-dedans tout, professionnels qui vivent dans la section communale là et qui d'accord en façon ou l'autre participer dans le travail, développement dans la section communale là. Ensuite, il y a un représentant communauté mère à Kesna qui travaille des conseils avec nous dans la zone côté mère au travail et côté KDL yo. Et base KDL là, c'est créer, en fait, c'est aider et réseau à identifier ressources qui dans zone nan, créer richesse avec lui pour nous changer conditions de la vie moun qui vivent dans la communauté. Comme ça dit l'immobile KDL là lui-même c'est créer richesse. Maintenant on tourne dans la question formation de parlé tout à l'heure. Moi te dit nous formation c'est des formations fonctionnelles qui répondre à 3 questions. Première question c'est qui formation? Question ça la permet nous répondre à objectif formation. Qui objectif yo? C'est former des citoyens engagés qui peuvent participer dans la bataille ou bien sur le travail pour reconstruire le pays étape par étape. Puisque nous avons parlé dans des sections communales, parce que c'est la réorganisation, et nous tous nous connaissons, section communale, c'est territoire qui est petit sur espace géographique là, eh bien, travail de reconstruction ça a commencé dans la section communale, passer, arriver dans le quartier, jusqu'à ce que nous couvrions tout le territoire national là. Maintenant, puisque nous avons formé des citoyens, une série de thèmes, une série de notions que nous devons travailler sur eux avec participants pour que, à partir des notions, nous former des thèmes de formation pour former mon yo. Première notion on a bien pour travailler sur lui, c'est question d'identité. Généralement, jodi a, si vous logon miroir ou paraît devant miroir ou est tête. Et là regarde dans miroir, li dit qui est taouye. Sous l'aide ou paraît l'aide parce que c'est tête ou ouais. Sous belle tout
ou paraît belle. Si vous besoin de faire changement, si vous besoin de baigner, savon et figure, mi on a dit où ça vous fait. Je dis à un citoyen haïtien, plus ouais, l'autre monde dans tête qui. Ça veut dire, nous besoin de travailler sous notion identité. L'autre notion, n'a travail sur tout, n'a travail sous notion, ça n'a dit sentiment d'appartenance. Et haïtien, je dis, plus vle parti qui te pays. Ça veut dire, haïtien plus ouais yo, on l'autre nation, que yo haïtien même. Et ça, il passe aussi loin. D'ailleurs, même monde qui dirige dans le pays, nous, il a plutôt servi avec l'argent pays pour mettre la banque de l'autre côté, pour faire bien l'autre côté, il a quitté le pays. Ça veut dire, pour et développer sentiment d'appartenance, la caille citoyen. L'autre notion, nous voulons travailler sur a sense of Haitians. Citizen participation. That everyone feel that everything that we do is concerning them. We don't see social engagement, working on the inclusion, a work on values, to the rights and the obligation of all citizens, and those I've mentioned. Ça qu'a privé, gain de thèmes, gain de notions, nous retirer, ça qu'a privé tout, gain de notions nous ajouter sur eux. Mais c'est à partir des notions ça yo, nous pourrons construire de thèmes, de formation pour que tout bon vrai, nous arrivions à former des citoyens engagés qui peuvent participer dans le travail de reconstruction pays. Maintenant, nous finissons avec la première question, qui formation? Deuxième question, c'est pour qui monde? Question ça permet nous directement arriver sous groupe cible yo. Groupe cible yo, au nombre de 2, c'est producteurs agricoles qui membre réseau KDL yo, qui dans section communale yo, et puis deuxième groupe cible c'est moun qui a travail, en fait c'est moun qui membre comité quartier yo. C'est moun sa yo que n'a considéré comme groupe cible. Troisième question, c'est pour qui ça? Li permettre nous joindre résultat formation yo. Par exemple, nous avons un objectif, nous avons un groupe cible, nous yo formé, qu'on y a fonoué qui résultat formation ça yo bay. Résultat yo, il y a pour nombre de 3. Premier résultat, c'est pour qui ça? C'est permettre moun yo dans section communale yo dans quartier yo identifier problème ak besoin qui gen dans zone la caillou. C'est aider yo identifier problème ak besoin qui gen dans zone la caillou. Deuxième résultat, là yo fin identifier besoin ça yo fin identifier problème ça yo, ouais comment yo ka agir sur yo, avant même yo how they can work on them. Ouais comment yo ka agir sur yo avant même moun venir see how they can work on them. Yo pas there are some problems they cannot work on them. Yo besoin l'autre monde ba yo they need to look for other people who can help them. Before these hands to come, they must look to see how they themselves they can work on them. And the third result, it's appreciation of what we have produced. The agronomist, it's mentioned earlier, allowing people to find food. And the food they were talking about, a food that we have produced locally. There's this tendency for Haitians to appreciate what is coming from outside. We can see people coming from the mountains and come in the cities to buy cornflakes and to buy spaghetti. C'est permettre que moun yo apprécier ça yo gagné, apprécier ça yo produit pour que dans phase et court terme là les produits local when we bring those products to them, the produce products, bienvenue. Et chaque groupe en fait, chaque groupe KDL ou bien chaque groupe comité quartier a une équipe d'animation. L'animation ça a bien un animateur dans tête pour que tout bagaille have to be the leader. En gros, c'est ça que vous présentez nous. Et peut-être dans l'échange nous pourrons le tout à l'heure,
Si gen question, si gen suggestion, nous cap faire ça. Pour moi, moi fini là, merci en pile. Please note that the language interpretation was turned off. Please set your language again. It is now back on, but you may have to set your language a second time. Thank you. Our next speaker is Brother Jean-Claude Saint-Just, the Little Brothers of Saint Teresa. He is a member. Is Frère Saint-Just here? Frère Saint-Just? I don't think he is here, Anne. N'est pas là? Okay, then our next, he's here? He's not here. Okay, our next speaker is Corinne Ronan, the Executive Director of Foncosé and a physician. Corinne? Hi, everybody. I'm the Executive Director of the Foncosé Foundation. The foundation continues to provide services all over the country these days, working with really, really poor women to help them set up income-generating activities, which often have to do with small livestock raising or agriculture, cultivating beans or hot peppers or peanut groundnuts. So what we learned from working with these people is that food security is a system. It's about agricultural production. It's also about making sure that production arrives in the areas where it's needed and can be sold to people and that people can buy it. So it's a whole chain. And as Ingenieur Salomon has said, if you want to intervene in that chain, you have to work with the people who are in the neighborhoods, in the fields, to really understand what is currently blocking them from distributing their production. I mean, farmers, they only ask one thing. It's to sell their food in the markets. And people in Port-au-Prince, I can assure you, I'm in Port-au-Prince these days, people in Port-au-Prince, they only want one thing. It's to be able to buy good quality Haitian food. But there's a whole series of blockages that actually prevents this connection to happen. So Foncosé is always happy to collaborate with other partners and to see how we can make rural communities more autonomous and how we can help them produce more and distribute more. These days, it's just particularly complicated, especially because what is actually hampering us most is the difficulty we have of traveling from one region to another. We see that in Foncosé, where we're managing programs all over the country. And actually, it's as if Haiti has become 3 Haitis. Haiti's always been many Haitis, but these days it's really physically 3 areas that are very difficult to access from one to the other. You have the north, you have the metropolitan area of Port-au-Prince, and then you have the south. And traveling from one of these areas to another is extremely complicated.
And so in any compliqué dans le moment là Haïti. Et toute discussion que nous gagnons concernant ça, qui ça nous capable faire pour nous produire ça, pour nous aider ça, pour nous capable aider au produire plus et puis prendre production, mener les dans zone côté moun besoin de plus. Donc ça pas facile. Faut nous capable entrer dans toute difficulté transport qui gagne. Donc merci un peu, c'est tout ça que m't'a dit. Merci pour l'attention. So now, is Claude Alexander here? No, I haven't seen him, Anne. Yeah, that's what I thought. He had not joined. So that is the end of our speakers. We have some questions that have been put into the chat. And I have a question myself. Maybe we'll start with that. But anyone who has a question or a comment or a recommendation, please raise your hand or put your question into the chat. My question is actually for anybody. Corinne brings up an important issue, which is how do we get food from the provinces into the metropolitan area? And I'm wondering, under the program that is being envisioned, how could that happen? Is there a way to get food into, like, if you put those kits together, how will they get to the people we want them to get to? Could someone answer that question, please? Father Hello? Joseph, Leslie? Hello, Yes, yes, Anne. Yes. Yes, I think that it's a very important question that normally from the project we are executing currently, we are doing our best just to buy things because regarding the division of the country, the way that the country is split currently, we are trying just to behave in the same way. So we have the metropolitan area, we have the south area and the north area. And what we are doing, what the plan is just to buy things in those areas specifically. If we have just to do something in the south area, the staff area, we'll try just to everything in the south area and distribute everything in the south area. When it is about the metropolitan area, we'll try just to concentrate our effort just to buy what are needed in the metropolitan area and make the distribution. And the same thing will be in the north. So we'll try just to reduce at the maximum the transportation of food, everything from one of these three sections. We'll try just to behave the way that the country is splitted currently. And I think that this is the way just to reduce the loss of things, equipment, money. Just this is the plan that this is what we are doing currently, and the FGN Kestner project. And will be also our plan just until the country, until the circulation is when thing is established, when everything is still working as normal as before. But we'll continue to do it like this, but just acting as a divided country, just acting at every section separately, independently. Thank you very much, Leslie. Is there enough food produced in the metropolitan area to serve the metropolitan area today? So normally we have normally it's not before, because this is, we are about 2 million people. That people say 1.5, but some people say 2 million. But it's not really enough just to serve all of the metropolitan area from what is produced in Pétionville, Croix-des-Bouquets, and the surrounding area and the capital. But normally we are hoping that thing will be improved in the long term with what is prepared, like the support mission for the police. And what the short plan is just to have a the short-term activities that are planned. It will be to behave in like in the three sections, as I said before. But as the long-term strategy that will be implemented,
will be normally, will take around 1 or 2 years. And from this moment, we are hoping the situation, the circulation will be established and things that could be involved just to make the transportation, because we are not sure. This is honestly, the metropolitan area don't produce enough just to feed 2 million people. We need food from the south area, Jeremy, Kai, and also from the north area just to feed those people. And normally, anyway, we cannot do that. But I can say this is even the south area is under control of the gang. People are still able just to move goods from the south and from the north, just to bring them to Port-au-Prince. But until now, there is a certain way that things could be circulated from the country, but this is not really safe for everyone. But we still have a circulation, even that people have to pay a toll when they cross the gang control area. Yes, I think that's an important point. A lot of things can get into people can get into Port-au-Prince just by paying a small toll to whoever the bus driver is. Another question we have is about Wanamette. What is being done to help the farmers building the dam? That model of Lac-Courte seems to be a Haitian solution for a Haitian problem. What are your thoughts? And again, what has been done to help farmers in the north? Yes, normally I can say the FGN didn't provide the clear support to the dam because we didn't send money directly to that. But personally, from my friends I have another group of friends that we support the canal, the construction of the dam at Wanamette. And also we are working, this is our plan in the long term. Just we have around 4,000 to 5,000 of acres in the northeast area. So this is where a lot of things could be implemented, because currently the farmers have the dam, but normally they should have support, technical assistance just to exploit this dam normally to make a good production, just to implement processes, factories and plants just to process the food, the production. But normally the Jardin Lac, what we can say is like a small farmers are close to the houses. But this is a certain way, just is like we can say what we can call a permaculture in English. And this is something that the Asian families used to do for long term. They used just to do that for 100, 200 years ago. But there is something that we can do. There are some projects that are doing just to improve the productivity of these small gardens, the small plots. But currently, we are not working on that. But if we have the possibility, the University of Fondoa have we are doing a research on that, just to evaluate the level of fertilizers and everything, just to make a comparison of those things. But we don't have a clear project just working on that. But there is a possibility. I think that for like Foncos, the foundation of Foncos, I think I have some project working on that. Maybe Karen could have some answers about the Jardin Lac-Courte. Probably, yes. I think the Foncos have some action and some project working on that. Thank you. But at the FGN and the UNIF don't have activity on that. Yeah, thank you, Leslie. I think the question was actually meant for Mr. Harry Nicola. Ari, are you still there? Can you respond about whether anything has been done to help the farmers building the dam? I think he left. Can you unmute, Ari? He may not be at his chair. He's still showing as being on. And Corinne, do you have anything going on up there?
No, and we don't. But I know several organizations that do. So Okay. it's a high visibility thing. So there's actually several organizations working in that area, including, I'm sure, PADF. Okay. I see that we have Frere Saint-Just is here. Frere, are you there? Oui, moi là depuis longtemps, me suivre tout bagaille, peut-être. Okay, because we had to skip you because we couldn't find you at the time. We would love to hear your remarks. OK, maintenant? Yes, now, go ahead. OK. Eh bien, je voulais saluer tout le monde qui est là. Merci pour l'invitation. Moi-même, c'est Jean-Claude Saint-Just, petit frère de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, première congrégation masculine qui fondée dans le pays d'Haïti. Congrégation ça là pour le travail en milieu rural avec paysans. Dans promouvoir production agricole, protection de l'environnement et puis encadrer paysans. Actuellement, moi, je travaille dans le projet FJN à Kesna comme directeur programme formation. Moi, bien content pour me participer dans un compte ça, le Père Joseph te fait me parler I'm de ça. happy to be part of this meeting when Father just shared with me. So my congregation get into something else that we get deep into it, but we are still working on it. We're working on promotion and national production. So work with the farmers so that we can eat local food. So when we're looking at the reality today, the problem that we have today, it's not just a problem of food, but it's mostly, it's not just an agricultural problem, but it's also a political problem because of all this movement going on in this country. So we can see movements, people trying to work things again, because like for example, so people start building dams, abandoned dams are being retracted again because people are getting aware of that we have a food problem, and we are trying to get things and build them back again. So I think we must take advantage of this situation to support this idea and to support all of those people working on these different subjects. Agronom engineer Leslie said, and the other engineer talked about it, there must be different phases, different steps in this movement that we're working on. Yes, there is an emergency that's going on, and we must help the people that can't, the people which are in difficult situation. But we do need to provide them for food. But we can buy the food, provide the food, but sometimes people say that we can just give money. But we will not just give people the money to buy food. I think this idea won't work because people will just buy spaghetti, rice, and other products. I think the support that we're supposed to do is we just have to do it and provide them with local food. So that will be a support to the farmers, to the local farmers. They will feel like they're supported, and they will know that the production will be bought by the people. Décapitaliser complètement. Donc, il faut que le mouvement qui a fait là, il y a joint un paysan qui a produit, évidemment, mettez ensemble, Jean Agonome te dit, dans regrouper, conscientiser davantage, mais il faut que vous ayez moyen tout comme quoi Agonome te dit. Moyen, c'est semences, c'est fertilisation, c'est outils, c'est encadrement. Donc, dans ce sens-là, nous-mêmes, petits frères Sainte-Thérèse, nous sommes prêts pour porter bourré dans différentes phases.
Donc, un projet a doit gagner une phase à court terme, urgence là, doit gagner une phase à moyen terme, accompagner les paysans, mais doit gagner une phase à long terme dans le canal qu'a construit et dans des bonnes infrastructures qui mettez pour qu'une fois pour toutes, l'agriculture dans le pays a campé et il y a importance. Donc, c'est ça que je partage. Thank you so much, Frère Saint-Just. Now, there was another question. Steve, I'm going to come to you right after this one. There was another question. For the interpreter, I'm hearing you speak in, okay. What is the most pressing need for the graduating class of veterinary students? Are internships available to them? Leslie Joseph, Agronome Joseph, said they need more internships, opportunities, postgraduate opportunities, and adequate lab equipment to prepare their thesis. And the person asked how proficient is their English? Their English is basic. And I think there was... un commentaire sur question résolution crise là, crise alimentaire là, m'pa connait si bien accès pour ça. The interpretation does not seem to be working correctly. Who has the question? Steve, go ahead with your question. Hi, everyone. My name is Steve Collette. I've been serving on Father Joseph's boards for a number of years. And just briefly, we are proposing a food distribution, a decentralized system to online to show what the farmer has available, and then to allow people to hopefully purchase online, similar to Facebook Marketplace. However, we would be very safe that weapons and the like would not be available. We would have control over all the participants, but essentially, especially if food is... Tout dépend ce qui a fait yo. Et puis, bon, là ça que moun yo pa gen comme si manger pas quitter manger à gâter yo getan vendre, vous comprenez? Là ça en ligne le permettre que moun yo getan ouais qui manger, qui getan prêt puis yo ka acheter. To see what's available and connect the sellers with the buyers, and that is primarily, it would be decentralized. It would essentially replace to a degree the marketplace, which is getting robbed, so that the food can be brought directly to the consumer, whether it be a person, possibly a restaurant or a grocer, local in the community, and connect them that way. Thank you, Steve. That's an exciting project, and I think it holds a lot of promise. There is one Joseph Philippe with his hand raised. We have quite a few Joseph Philippes here, which was a mistake on our part. Can you unmute if you still have a question, or perhaps you got your question answered? Okay. Moving on. Who else in the audience would like to ask a question? Any kind of question is fine. I would. This is Brian. Hi, Brian. Yeah, hi. Can you still send money, transfers, money via Foncose to Haiti? Well, we will be getting back to you after this session about asking you to make a commitment to this overall project, and we'll be working out the details about where the money should go, okay? But I meant to people too. I mean, it used to be Foncose, you could send money all over. Haitians up here could send money. I live in a Haitian neighborhood here, right down there. We have Haitians everywhere.
can they send money to Haiti via Foncosé? Yes, Corinne, you want to answer that? I know it's complicated for Foncosé right now, but go ahead. I'm sorry, and that's, that's Foncosé Financial Services business. I don't know how it works. Okay, well, I can tell you, Brian, that there is transfers are being made from neighborhoods all over the country. The problem that they have is that if the transfer is going to the north, it's not too big of a problem because they can get cash from the central bank office in the north. Their problem is when someone is transferring money to the south, it's extremely complicated because there's no longer the local air service that there used to be to get money, get cash to the branches that are in the south. So, but every transfer is ultimately getting through by hook or by crook, according to Dominique and Marie Claire. So I don't think there's a serious problem making a transfer to Haiti at this time. But the person wouldn't go to the Foncosé office. Foncosé used to have like 50 offices throughout Haiti, and you could just go to Foncosé and pick up the money. Is that still possible? Yes, that's still the way you do it, is you go to the Foncosé branch closest to you, and there you can pick up the money. But the person in the United States has to send it to that person in that branch. Okay. We also got a response from Lulu. Oh, Anne, you said that Steve would like to speak on the phone app, decentralized local food delivery that we are developing. Oh, okay, I got you. He already said what he was going to say, Anne. Okay, another question that came in is, has Gonaive fishing industry recovered from the toxic ash poisoning of the early 90s? I remember visiting the devastation then with the Philadelphia delegation. One of Nathaniel's research projects is in aquaponics and fish feed, utilizing hemp to increase growth and sustainability. Oh, that's a fascinating question. Does anyone have any knowledge about that right now? Est-ce que c'est question pour le sujet de poison qui était Philadelphie, qui était Gonaive là? Question, c'était ça? I'm sorry, Billy? Oui, merci. C'était question ça. OK. It's a question for anyone to answer. Oui. Fatra Poison qui était Gonaive là, levé longtemps avec un groupe qui était sorti Philadelphie, qui était fait visite Gonaive, qui était les Cry for Justice. Ils ont retiré Fatra Poison ça et depuis année 94 avant 2000. Okay, thank you. Merci. Okay. Okay, perfect. It looks like Ari Nicola is trying to say something. Ari, can you start over? And is the interpretation working now? Interprétation pas marché, mais m'a pas dit encore. Maître Dylan. Il y a un problème son?
Oui, tant pis, M. Nicolas, si vous avez dit encore parce que l'interprétation a marché kounia. OK. Pour Fatra Poison qui te Gonaïve là, te gagné un groupe qui te sorti Philadelphie, qui te fait Philadelphia, they were part of an organization which named Cry for Justice. And I coordinate stuff for them. They went to Gonaïve and they went to the Congress and they have removed that trash since the year. Yo te retiré yo, pas de Fatra encore, Gonaïve. OK. Deuxième bagaille encore. Okay, and then, okay, Te thank gen you, yon question? Ari. Te gen yon question? Another question is Excusez-moi, Anne. that Buddy Steves would like everyone to weigh in on is if Haiti's countryside can feed the whole country with what they currently produce. Et mou ka commencer? Yes. Commencez, Ari. OK. Ou dit mettre commencer? Ou mettre commencer. D'accord. Et ma pral répondre question, mais une question écrite qui te venu pour moi, m'a répondu pour m'entrer dans c'était qui situation et paysan dans nord, cultivateur dans nord. Expérience que m'a fait jodi à la dans nord. Majorité de yo pas travail. Entre limonade et Wanamit, c'est vraiment un désastre par rapport à tout terre qui a un bayaoun sou yo. Gagné deux phénomènes qui bloquaient question et plantation. Yon, c'est invasion vers la République dominicaine. Deuxièmement, c'est Biden. Et m'a dit nous, peut-être nous pas arriver ouais ça, même travail agricole yo, presque pas gagné. Presque toute force pays aller dans Biden ou bien en attente. Et gagner une expérience que m'a fait dans côté que les Dumas dans Fort Liberté. Est-ce que nous connaissons entre Fayeton, Terrier Rouge, Dumas, gagner terre qui gagne 70 ans par jambe travail. 70 ans par jambe planté. Toute vaste terre, tout plein bayaoun. C'est charbon moun a fait avec bayaoun. Cause et problème pas planté à son problème l'eau. Parce que moun yo sous le phénomène la pluie, mais je dis à la avec question pompe solaire yo, qui yon pompe solaire qui 2 pouces coûtait $10,000 américains, qui a capacité pour user au moins 17 hectares de terre. Ça veut dire potentialité pour nous capables de faire manger terre là, il y a 70 ans pas travail. Ça veut dire terre a gagné tout ingrédient en dedans pour produire. C'est comment, moi-même, c'est comme ça que je aborde des questions, comment capable doter des organisations paysannes avec des pompes solaires qui sont capables de permettre de produire 3 mois et produits maraîchers ou céréales qui prend 3 mois parce que yon sac maïs gros ça élément ni là
à vendre 5.000 gouttes vertes, qui donc, un paysan qui plantait dans 3 mois, non, sous un hectare terre, il est capable de faire au moins 25 fois ça là, même s'il plantait dans rudimentaire, je ne parle pas avec l'appui, sans système solaire là. Parce que terre est capable de produire, mais c'est moyen de production, moyen d'arrosage là, qui limite là. Mais avec nouvelle technologie qui c'est canon, qui est capable de pomper de l'eau, qui fait géo, ça a bail en solution. Et c'est ça, là, au de situation paysan dans le Nord, ils n'ont pas travaillé terre, majorité terre, ils ont bayaoun, ma parle de plenio, ils ont bayaoun sous yo, et c'est dompté yo de système solaire là, ça après le bail des solutions. OK. Ça, c'était pour me répondre à une question, situation. Mais l'appli qui tombait à, pas fait jardin yo rien. Parce que, j'aime dire nous là, et sorti dans 1000 lots pour me river et Fort Liberté, m'gagné 56 hectares de terre qui plantaient, et pourtant, ces zèbres, yo poussé plus. Mais l'appui a profitable pour eux. OK. Question que tu as posée encore échappé parce que je voulais répondre ça. Et c'était qui bagarre encore, s'il vous plaît, rafraîchis l'idée. Oui, est-ce que Haïti est capable de produire manger pour nous répondre? OK, merci. Haïti a des potentialités. Corn is being cultivated in Haiti right now. OK. Ma pas répondre ça, bon, me répondre une question. Potentiellement, Haïti capable de tête li manger. Mais il y a une image pour nous retirer dans tête nous. Assez souvent, là, on dit manger en Haïti, moun ouais diri. Si c'est diri pour manger chaque jour, non, Haïti pas capable de tête li manger si n'a manger diri. Mais Haïti c'est un pays qui a microclimat qui vraiment intéressant côté n'importe où n'importe bagaille levé si que nous entraînons une agriculture qui permet que les gens paysans au fait côté les planter maïs pour gain jour mou gain tout ça yo emballé, oui nous capables kembe tête nous même pas qu'à dire comme si nous qu'à chanter au cœur je suis heureux. Mais nous capables, par exemple, expérience que m'a fait là, et montrer que sans pas utiliser un engrais chimique, me fait 5 tonnes à l'hectare. Et m'a parlé avec un système d'irrigation qu'il a. Me fait 5 tonnes à l'hectare. Paysan avec moyen ordinaire, il fait 2,5 tonnes à 3 tonnes par hectare. Qui donc, si que nous mettez attention nous pour peut-être nous manger, nous capables d'arriver à même 70% autonome. Pendant que nous avons dit tout ça, qu'on y a là nous dans la saison mangue, pied boyau, pied mangio, opulent, plein mangue en quantité. Ou partant de moun nan aujourd'hui à côté miracle dit grand goût, il a dit pourquoi manger sel, mais c'est pas il grand goût, il pas manger. Et gagner pour tous les goûts, mangoyo, l'homme il planté c'est 3 mois. Qui donc c'est on plan pour qu'il gagne, pour qu'il dit. It will be like for 3 months, they will be ready. So we must have a plan that this is what we will do, what we will grow and. Qui est capable de créer. Parce que je dis, à travail que m'a fait, il peut encore capable Haïti manger, mais il crée ça, il y a un espoir que nous capables. C'est ça que je voulais dire. Oui, depuis que nous gagnons
politique agraire qui est capable de permettre que différents côtés qui gagnent des cultivables que Haïtiens capables d'agir sur eux, nous capables de râler en souffle. Yes, thank you, Ari. This is some of the answers that